أهلا بكم. في الفيديو ده calculus لسكندري 3 و examples on convexity of the curves and inflection points. Example: if the curve of the function f where fx equal x times x minus 3 squared has local maximum value at x1 و local minimum value at x2, we prove that the x coordinate of the inflection point equal x1 plus x2 over 2. هنا بيتكلم عن اللوكال ماكسيموم واللوكال مينيموم والانفليكشن بوينت. اللوكال ماكسيموم واللوكال مينيموم هجيبهم من f داش equal 0 والانفليكشن بوينت يعني f دبل داش equal 0. عندي بولينوميال هعمل سمبليفاي وهنجيب f داش و f دبل داش. اول حاجه هبدا بالبيرفكت سكوير x minus 3 سكوير، فهعملها expanding فهتبقى x square of the first يعني x squared و square of the second يعني negative 3 squared هتبقى positive هتبقى plus 9. الميدل ترم هيبقى first times second times 2 يعني هيبقى negative 6x. Descriptive property يبقى x times x squared هتبقى x power 3 و x times negative 6x هتبقى negative 6x squared و x times 9 هتبقى 9x. عملت simplify ل f of x أقدر أجيب f dash و f double dash. f dash equals 3x squared minus 12x plus 9 و f double dash equal 6x minus 12. عشان أعرف الانفليكشن بوينت فput f double dash equal 0 و solve الإيكويشن يعني 6x minus 12 equal 0 وده هيديني x equal 2. ده هيديني inflection point محتملة. هرسم السكتش لازم أعمل check of the sign of f double dash before and after x equal 2. هاخد point before x equal 2 يعني say at x equal 0. f double dash of 0 هيبقى negative 12 يعني negative sign. بالتالي before x equal 2 f double dash هتبقى negative وده هيديني convex upward. هحتاج point بعد x equal 2 say at x equal 3 هنعمل substitution في f double dash ب x equal 3 وده هيديني positive sign معناها ان الفانكشن هتبقى convex downward. The sign of f double dash changes before and after x equal 2 يعني x equal 2 is an inflection point. عرفت الانفليكشن بوينت عند x equal 2 وبيقول لي انه الكيرف عنده local maximum value at x1 و local minimum value at x2 وبيقول لي prove انه x1 plus x2 over 2 equal ال x coordinate of the inflection point اللي انا عارفاها equal 2. من f dash equal 0 هجيب ال local maximum value اللي هي x1 و local minimum value اللي هي x2 وعمل substitution في الإكسبريشن دي واشوف اذا ادتني ال x coordinate of the inflection point اللي هي equal 2 dash اللي هي 3x squared minus 12x plus 9. put f dash equal 0 عشان نجيب الماكسيمم والمينيمم values اللي هي x1 و x2. f dash اللي هي 3x squared minus 12x plus 9. الكلام ده equal 0. هنعمل factorization للإيكويشن ونجيب ال values of x. ف x equal 3 و x equal 1 هم دول ال point of maximum or minimum values. عرفنا من السكتش انه عند x less than 2 هتكون f double dash negative وعند x greater than 2 هتكون f double dash positive ومن هنا عند x equal 3 دي greater than 2 هتبقى عندها f double dash positive يعني هتبقى minimum value. x equal 3 هي ال point of minimum. x equal 1 هي البوينت اللي عندها f double dash negative وبالتالي هتبقى maximum value يعني x equal 1 هي الماكسيمم value و x equal 3 هي المينيمم value. بالتالي أنا عرفت x1 اللي هي اللوكال ماكسيمم و x2 اللي هي اللوكال مينيمم value. أقدر أعمل substitution في الإكسبريشن دي وأشوف إذا ده هيديني 2 اللي هي ال x coordinate of the inflection point. ف x1 plus x2 over 2 equals 1 plus 3 over 2 وده الكلام ده equal 2 وده بالظبط equal x coordinate أو ال x value of the inflection point وهو ده required to prove. Example: أنا عندي function fx equal x over 1 minus x squared وبيقول لي prove that the measure of the angle of inclination of the tangent at the inflection point to the curve of the function f equals pi over 4. الانجل of inclination of the tangent at the inflection point to the curve يعني هجيب الانفليكشن point وهجيب f dash عند الانفليكشن point و f dash عند الانفليكشن point represent tan theta. theta هي الانجل of inclination of the tangent to the curve عند الانفليكشن point with the x axis يعني هي الانجل theta دي. يعني أول step هحتاج أعرف ال point of inflection. هجيب f dash الأول. function هنا fraction يعني كأنها f over g. derivative of f over g equals f dash g minus g dash f over g squared. ف f dash equal denominator زي ما هو squared. هبدأ بال derivative of the top يعني derivative of x is 1
times the bottom يعني times 1 minus x squared minus the top الx تنزل زي ما هي times derivative of the bottom يعني derivative of 1 minus x squared is negative 2x 1 minus x squared هتعتبر common factor في التو terms دول. هعمل simplify النيوميريتور هيديني 1 plus x squared over الدينومينيتور زي ما هو 1 minus x squared all squared. تاني ستيب هجيب f double dash هاخد الديريفيتيف للsimplified fraction دي الدينومينيتور زي ما هو squared فاخد derivative of the top times the bottom يعني derivative of 1 plus x squared is 2x times the bottom يعني times 1 minus x squared all squared minus derivative of the bottom times the top التوب تنزل زي ما هي 1 plus x squared times derivative of 1 minus x squared all squared هتنزل الباور times the bracket to the power m minus 1 يعني power 2 minus 1 يعني power 1 هيبقى 1 minus x squared power 1 times derivative of the amount inside the bracket يعني derivative of 1 minus x squared is negative 2x. كل القصة دي ترم واحد لأنه ما فيش أي separation ب plus or minus sign. هخرج 1 minus x squared common factor هعمل simplify للكلام ده كله 1 minus x squared هتكنسل up and down وهيبقى الدينومينيتور هنا power 3 هنفك البراكتس ونعمل simplify للكلام ده كله هتبقى f double dash equal 6x plus 2x power 3 over 1 minus x squared power 3. عشان أعرف inflection point put f double dash equal 0 يعني إذا كانت f double dash fraction يعني numerator equal 0 ومن هنا 6x plus 2x power 3 equal 0 هناخد common factor 2x وهيبقى 2x times هنا divide each term by 2x يعني هيبقى هنا 3 plus x squared الكلام ده equal 0 ومن هنا 2x equal 0 يعني x equal 0. ال 3 plus x squared ما عندهاش أي real solution بالتالي لما تكون f double dash equal 0 هتكون x equal 0 وبالتالي x equal 0 دي هتديني inflection point محتملة. لاحظ ان f double dash هنا fraction ما تنساش ابدا البوينتس اللي هتخلي f double dash undefined هي zeros of the denominator. الدينومينيتور هنا هو 1 minus x squared zeros of the denominator يعني لما تكون 1 minus x squared equal 0 الايكويشن دي عندها two solutions x equal plus or minus 1 x equal 1 و x equal negative 1 هيكون عندهم f double dash undefined ده بيرشح لي inflection points بشرط يكونوا defined في الدومين of the function f. الفانكشن f هنا fraction ودينومينيتور 1 minus x squared وzeros of the denominator of the function f هم نفسهم plus or minus 1 دول بيخلوا الفانكشن f undefined عند التو points دولت x equal plus or minus 1 بالتالي x equal negative 1 و x equal 1 are not inflection points. في diagram بلوت البوينت اللي عندها f double dash equal 0 اللي هي x equal 0 وبلوت كمان البوينتس اللي عندها f double dash undefined اللي هو النيجاتيف 1 والبوزيتيف 1 حتى لو ما كانوش inflection points. لازم أتشيك الساين of f double dash before and after x equal 0. هناخد point before x equal 0 say 0.5 وهعمل هنا substitution ب x equal 0.5 وده هيديني negative value ل f double dash وهاخد point after x equal 0 يعني say positive 0.5 وهعمل substitution في f double dash هنا هتكون f double dash positive بالتالي ال sign of f double dash changes before and after x equal 0 therefore at x equal 0 is an inflection point. هعمل substitution في f dash عشان أعرف slope of the tangent at this point put x equal 0 هنا هتبقى f dash equal 1 عشان أجيب ال y value at x equal 0 هعمل substitution في ال original function put x equal 0 هنا فهيكون y equal 0 ال inflection point هي ال origin point 0 and 0 ال slope عند ال origin point f dash of 0 equals 1 وبالتالي shift tan 1 هيديني ال angle of inclination اللي هي pi over 4.